Hi friends, Assalamu alaikum. Today we are going to learn how to express our feelings and emotions in Arabic language. First one is Ana Sa'id. Ana Sa'id. I'm happy. If you're not happy, you can say Ana Hazin. Ana Hazin. First one is I'm happy. Ana Sa'id. The second one is Ana Hazin. I'm sad. If you if you are thirsty, you can say Ana Attushan. Ana Attushan. I'm thirsty. I repeat, أنا عطشان. Next one is I'm hungry. أنا جائع. Or you can use أنا جوعان. أنا جائع. أنا جائع. Or أنا جوعان. Next one is أنا غضبان. I am angry. أنا غضبان. غضبان. Okay. Next is I'm sick. How to say I'm sick in Arabic? أنا مريض. أنا مريض. مرض is disease. أنا مريض. I'm sick. أنا متأخر. أنا متأخر. I'm late. أنا متأخر. I'm busy. Next one is I'm busy. أنا مشغول. شغل means work. أنا مشغول. I'm busy. أنا مشغول. أنا مستعد. I'm ready. أنا مستعد. I repeat. أنا مستعد. Next is I'm afraid. أنا خائف. أنا خائف. Next is I'm worried. أنا قلق. أنا قلق. أنا تعبان. أنا تعبان. I'm tired. أنا تعبان. أنا آمن. أنا آمن. I'm safe. أنا آمن. These sentences, question words also you can prepare yourself. هل, you can ask هل. هل أنت تعبان? Are you tired? هل أنت مشغول? Are you busy? هل أنت متأخر? Are you late? These kind of questions you can create. You can ask the questions like this, okay? Please subscribe our channel to get more classes in the future. Thank you very much for everyone.